Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Radha. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva, Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva. Jaya Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva, Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bhal, Hari Bhal, Bhola Hari Bhal. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Jayam Vishnupad Paramahamsa, Parivrajikacharya, Astotra Satat Systematic Divine Graces Compound Jaya, Srila Abhacharanavinda Bhakti-vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa, Parivrajikacharya, Astotra Satat Systematic Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Si Kahau Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadāgrajaḥ Si Vasudeva Si Gaura Bhakta-vrinda Ki Jai. Si Radha Krishna Gopala Gopinath Syamakunda Radha Kunda Girigopadhan Ki Jai. Sri Vrindavan Dham Ki Jai. Sri Mayapur Dham Ki Jai. Sri Jagannath-puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Srimati Tulsi Devi Bhakta Devi Ki Jai. Samaveda Bhakta-vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. All glories to the Samana devotees. All glories to the Samana devotees. All glories to the Samana devotees.
All glories to Sister Goro and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam namaskritya naram cheva narottamam devim saraswati vyasa tato jayamutiraye nastapayestapadisu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamastoke bhakti bhavaiti naistiki. So Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, text 19. অতএব শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায় 49 শ্লোক। The title of this chapter is Pure Devotional Service. এই অধ্যায়ের টাইটেল হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি হৃদয়ের পরিবর্তন। So welcome everyone to this morning Bhagavatam class happening right here in Mayapur. স্বাগতম সকলকে আজ প্রভাতের এই শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠে এখানে এই শ্রীমন্দিরে। So those of you especially who are on the dam, you are very lucky. আপনারা সকলেই বিশেষ করে যারা এই পবিত্র ধামে বসবাস করেন আপনারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী। And Purport has kindly arranged the system in ISKCON in such a way that every morning we have a chance to come together. This is one of the segments of our morning party. তো শিল প্রভুপাদ অত্যন্ত দয়া পরবশ হয়ে তিনি আমাদের জন্য প্রতিদিন আমাদের একত্র মিলিত হয়ে আমাদের পার্টি করার জন্য বা আমাদের উৎসব উদযাপন করার জন্য এই সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। We are human beings, we are social animals, so we like parties. আমরা মানুষ, আমরা সামাজিক পশু, তাই আমাদের আনন্দ উৎসব করতে ভালো লাগে, পার্টি করতে ভালো লাগে। A party means more than two people, more than one person is involved. পার্টি মানে হচ্ছে এক দুইয়েরও অধিক মানুষেরা এর সাথে যুক্ত। So this is a spiritual party. তাই এটা হচ্ছে এক পারমার্থিক পার্টি বা পারমার্থিক উৎসব মেলা। So śva-viḍ-varāhoṣṭra-kharaiḥ. śva-viḍ-varāhoṣṭra-kharaiḥ. This thing is so small, eh? saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ. saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ. yat-karṇa-pathopeto. yat-karṇa-pathopeto. jātu nāma gadāgrajaḥ. jātu nāma gadāgrajaḥ. śva-viḍ-varāhoṣṭra-kharaiḥ. 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 saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ. saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ. yat-karṇa-pathopeto. yat-karṇa-pathopeto. jātu nāma gadāgrajaḥ. jātu nāma gadāgrajaḥ. Can someone try? śva-viḍ-varāhoṣṭra-kharaiḥ. saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ.
the G's. One more. śva-viḍ-varāhoṣṭra-kharaiḥ saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ yat-karṇa-pathopeto jātu nāma gadāgrajaḥ. Okay. Translation. Word for word translation. Translation and purport by His Divine Grace, His Founder Acharya, Srila Bhakti Bhakti to Swami Prabhupada Maharaj ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. শিলা অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ কর্তৃক অনুবাদ এবং তাৎপর্য। So word for word translation, swa, a dog. কুকুর, It's not a good verse, it's not a good text. I'm sorry. But I can only repeat what is in the book. Viṭ-varāha, viṭ-varāha, the village hog who eats stool. the village hog who eats stool, বিষ্ঠা ভোজি গ্রাম্য শুকর, Uṣṭra, uṣṭra, camel, camel, উট, kharaiḥ, and by the asses. and by the asses, But when it translates, গর্ধবদের দ্বারা, বলুন, গর্ধবদের দ্বারা, saṁstutaḥ, saṁstutaḥ, perfectly praised. perfectly praised, পূর্ণরূপে প্রশংসিত, পূর্ণরূপে প্রশংসিত, puruṣaḥ, পুরুষাহ, a person. a person, ব্যক্তি, paśuḥ, paśuḥ, animal. animal, পশু, না, Never. never, কখনো না, Yat, yat, of him. of whom, যার, Karna, কর্ণা, ear. কান, sorry, ear. Did you translate that? Yes, I did. Okay. I did it first. Patha, patha, pat. পথ, পথ, Upetaḥ, পেতহ, reached. reached, আগত, Jātu, jātu, at any time. at any time, কোনো সময়, Nāma, nāma, the holy name. the holy name, দিব্য নাম, Gadāgrajaḥ, gadāgrajaḥ, Lord Krishna, Lord Krishna, the deliverer from all evils. deliver from all evils, সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী শ্রীকৃষ্ণ। Translation, men who are like dogs, hogs, camels, and asses, praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Śrī Kṛṣṇa, the deliverer from evils. অনুবাদ, কুকুর, শূকর, উট এবং গর্ধবের মতো মানুষেরা তাদেরই প্রশংসা করে যারা সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ কখনো শ্রবণ করে না। Purport, the general mass of people, unless they are trained systematically for a higher standard of life in spiritual values, are no better than animals. And in this verse, they have particularly been put on a level of dogs, hogs,
camels, and asses. Modern university education practically prepares one to acquire a doggish mentality with which to accept the service of a greater master. After finishing a so-called education, the so-called educated persons move like dogs from door to door with applications for some service, and mostly they are driven away, informed of no vacancy. As dogs are negligible animals and serve the master faithfully for bits of bread, a man serves the master faithfully without sufficient rewards. Persons who have no discrimination in the matter of foodstuff and who eat all sorts of rubbish are compared to dogs. Hogs are very much attached to eating stools. So stool is a kind of foodstuff for a particular type of animal. And even stones are edibles for a particular type of animals or bird. But the human being is not meant for eating everything and anything. He is meant to eat grains, vegetables, fruits, milk, sugar, etc. Animal food is not meant for the human being. For chewing solid food, the human being has a particular type of teeth meant for cutting fruits and vegetables. The human being is endowed with 2 canine teeth as a concession for persons who will eat animal food at any cost. It is known to everyone that one man's food is another man's poison. Human beings are expected to accept the remnants of foodstuff offered to Lord Śrī Kṛṣṇa, and the Lord accepts foodstuffs from the categories of leaves, flowers, fruits, etc. Bhagavad Gita 9:26. As prescribed by Vedic scriptures, no animal food is offered to the Lord. Therefore, a human being is meant to eat a particular type of food. He should not imitate the animals to derive so-called vitamin values. Therefore, a person who has no discrimination in regard to eating is compared to a hog. The camel is a kind of animal that takes pleasure in eating thorns. A person who wants to enjoy family life or the worldly life of so-called enjoyment is compared to the camel. Materialistic life is full of thorns, and so one should live only by the prescribed method of Vedic regulations, just to make the best use of a bad bargain. Life in the material world is maintained by sucking one's blood. The central point of attraction for material life is sex life. To enjoy sex life is to suck one's own blood. And there is not much more to be explained in this connection. The camel also sucks its own blood while chewing thorny twigs. The thorns the camel eats cut the tongue of the camel, and so blood begins to flow within the camel's mouth. The thorns mixed with fresh blood create a taste for the foolish camel, and so he enjoys the thorn-eating business with false pleasure. Similarly, the great business magnates, industrialists, who work very hard to earn money by different ways and questionable means,
if the thorny results of the actions mixed with their own blood. Therefore, the Bhagavatam has situated these diseased fellows along with the camels. The ass is an animal who is celebrated as the greatest fool, even amongst the animals. The ass works very hard and carries burdens of maximum weight without making profit for itself. The ass is generally engaged by the washerman, whose social position is not very respectable. The special qualification of the ass is that it is very much accustomed to being kicked by the opposite sex. When the ass begs for sexual intercourse, he is kicked by the fair sex, yet he still follows the female for such sexual pleasure. A henpecked man is compared, therefore, to the ass. The general mass of people work very hard, especially in the age of Kali. In this age, the human being is actually engaged in the work of an ass, carrying heavy burdens and driving trailer and rickshaws. The so-called advancement of human civilization has engaged a human being in the work of an ass. The laborers in great factories and workshops are also engaged in such burdensome work. And after working hard during the day, the poor laborer has to be again kicked by the fair sex, not only for sex enjoyment, but also for so many household affairs. So Srimad Bhagavatam's categorization of the common man without any spiritual enlightenment into the society of dogs, hogs, camels, and asses is not at all an exaggeration. The leaders of such ignorant masses of people may feel very proud of being adored by such a number of dogs and hogs, but that is not very flattering. The Bhagavatam openly declares that although a person may be a great leader of such hogs, of such dogs and hogs, disguised as men, if he has no taste for being enlightened in the sense of Krishna, such a leader is also an animal and nothing more. He may be designated as a powerful, strong animal or a big animal, but in the estimation of Srimad Bhagavatam, he is never given a place in the category of man on account of his atheistic temperament. Or, in other words, such godless leaders of dogs and hog-like men are bigger animals with the qualities of animals in greater proportion. তাৎপর্য জনসাধারণ যদি পারমার্থিক মূল্য সমন্বিত উচ্চতর জীবনযাপনের শিক্ষা লাভ না করে তাহলে তারা পশুদের থেকে কোনো মতেই উন্নত নয় এবং এই শ্লোকে তাদের বিশেষ করে কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষা দিচ্ছে কুকুরোচিত মনোভাব অর্জন করে একজন প্রভুর সেবা স্বীকার করার। তথাকথিত শিক্ষা শেষ করে তথাকথিত বিদ্বান ব্যক্তি একটি চাকরির আশায় একটি কুকুরের মতো দরখাস্ত হাতে নিয়ে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরে বেড়ায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকরি খালি নেই বলে তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কুকুর যেমন একটি উপেক্ষিত পশু এবং এক টুকরো রুটির জন্য সে তার প্রভুর দাসত্ব করে, তেমনি সেই সমস্ত মানুষেরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক ব্যতীত
বিশ্বস্তভাবে তাদের প্রভুর সেবা করে। যে সমস্ত মানুষের আহার্য সম্বন্ধে কোনো বাছ বিচার নেই এবং যারা সব রকমের অখাদ্য খায়, তাদের শূকরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। শূকরেরা বিষ্ঠা আহার করতে অত্যন্ত ভালোবাসে, অতএব বিষ্ঠা কোনো বিশেষ পশুর খাদ্য। এমনকি পাথরও কোনো বিশেষ প্রকার পশু বা পাখির আহার্য, কিন্তু যা ইচ্ছা তাই খাওয়াটা মানুষের ধর্ম নয়। মানুষের খাদ্য হচ্ছে শস্য, শাকসবজি, ফলমূল, দুধ, চিনি ইত্যাদি। পশুদের আহার মানুষদের আহার্য নয়। মানুষদের দন্তপংক্তি, ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি কাটার জন্য বা চর্বণ করার জন্য বিশেষভাবে গঠিত। যে সমস্ত মানুষ পশুদের খাদ্য আহার না করে থাকতে পারে না, তাদের জন্য দুটি সপদ দন্ত দেওয়া হয়েছে। সকলেই জানে যে একজনের আহার আর একজনের বিষ। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করা। তাই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 9ম অধ্যায়ের 26 শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে ভগবান পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি গ্রহণ করেন। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোনো রকম পশুর আহার ভগবানকে নিবেদন না করতে। তাই মানুষের আহার এক বিশেষ প্রকারের খাদ্য। তথাকথিত ভিটামিন সংগ্রহের জন্য তার পশুদের অনুকরণ করা উচিত নয়। তাই যে মানুষের খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কোনো বাছ বিচার নেই, তাকে একটি শূকরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উট কাঁটা খেতে ভালোবাসে। যে মানুষ পারিবারিক সুখ বা তথাকথিত জাগতিক সুখ ভোগ করতে চায়, তাকে একটি উটের সঙ্গে তুলনা করা হয়। জড় সুখ নানা রকম কণ্টকে পূর্ণ। তাই মানুষের কর্তব্য জড়জগতের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব কল্যাণ সাধনের জন্য বৈদিক বিধি নিষেধের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা। জড়জগতে জীবন ধারণ করাটা একরকম নিজের রক্ত শোষণ করার মতো। জড় সুখ ভোগের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে মৈথুন সুখ উপভোগ নিজের রক্ত শোষণ করারই মতো, এবং সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করার বিশেষ কিছু নেই। উট যখন কাঁটা চর্বণ করে, তখন সে তার নিজের রক্তই গলাধকরণ করে। কাঁটা চর্বণের ফলে তার জিহ্বা ক্ষত বিক্ষত হয় এবং তার মুখে রক্ত ঝরতে থাকে। সেই রক্ত মিশ্রিত কাঁটা খেয়ে উট মনে করে সেই কাঁটাগুলি কত সুস্বাদু। তেমনি বড় বড় ব্যবসাদার ও শিল্পপতিরা যে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে নানা প্রকার অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে, তা তাদের নিজেদের রক্ত মিশ্রিত কর্মের কণ্টকময় ফল ভোগ করার মতো। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতে এই সমস্ত অসুস্থ ব্যক্তিদের উটের সাথে তুলনা করা হয়েছে। গর্দভ এমনই একটি পশু যে পশুদের মধ্যে সবচাইতে বড় মূর্খ বলে বিদিত। গর্দভ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে এবং তার নিজের কোনো রকম লাভ ছাড়াই বিরাট বিরাট ভারী বোঝা বহন করে। গর্দভেরা সাধারণত ধোপার কাজে নিযুক্ত থাকে, যার সামাজিক অবস্থা খুব একটা সম্মানজনক নয়। আর গর্দভের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে যে সে গর্দভীর লাথি খেতে খুব অভ্যস্ত। গর্দভ যখন মৈথুন আকাঙ্ক্ষা করে,
তখন গর্দভী তাকে লাথি মারে। তথাপি মৈথুন সুখের জন্য গর্দভ তার পিছন পিছন যায়। তাই স্ত্রৈণ ব্যক্তিদের গর্দভের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সাধারণ মানুষ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে, বিশেষ করে এই কলিযুগে। এই যুগে মানুষ ঠেলাগাড়িতে অথবা রিকশায় অত্যন্ত ভারী বোঝা বহন করে গর্দভের কাজে লিপ্ত। মানব সভ্যতার তথাকথিত প্রগতি মানুষকে গর্দভের কাজে লিপ্ত করেছে। বড় বড় কলকারখানায় শ্রমিকেরাও এই প্রকার ভারবাহী কার্যে যুক্ত এবং দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করার পর সেই সমস্ত দুর্ভাগা শ্রমিকেরা কেবল মৈথুন সুখের জন্যই নয়, নানা প্রকার গৃহস্থালী ব্যাপারেও তাদের স্ত্রীর লাথি খায়। অতএব শ্রীমদ্ ভাগবতে আধ্যাত্মিক চেতনাবিহীন মানুষদের যে কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে তা মোটেই অত্যুক্তি নয়। এই প্রকার মূর্খ জনসাধারণের নেতারা এই সমস্ত কুকুর শূকরদের দ্বারা পূজিত হয়ে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করতে পারে, কিন্তু সেটি খুব একটা সম্মানজনক নয়। শ্রীমদ্ ভাগবতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে কেউ মনুষ্যবেশী এই সমস্ত কুকুর শূকরদের নেতা হতে পারে, কিন্তু তার যদি কৃষ্ণ ভাবনামৃত বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার অভিরুচি না থাকে, তাহলে সেই সমস্ত নেতারাও এক একটি পশু ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে একটি শক্তিশালী পশু বা বিশাল পশু বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতের বিচারে তার নাস্তিক মনোভাবের জন্য তাকে মনুষ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়নি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে কুকুর শূকরের মতো ব্যক্তিদের ভগবদ্বিহীন এই সমস্ত নেতারা অধিক পরিমাণে পাশবিক গুণসম্পন্ন ও বড় বড় এক একটি পশু। আবার বলি, পক্ষান্তরে বলা যায় যে কুকুর শূকরের মতো ব্যক্তিদের ভগবদ্বিহীন এই সমস্ত নেতারা অধিক পরিমাণে পাশবিক গুণসম্পন্ন বড় বড় এক একটি পশু। Sucetaya Manamavistha, Savetam Yena Bhutali, Swayam Rupam Kadamaya, Dadati Swapadantika, Vandisi Krishna Chaitanya, Nityananda Sahodata, Padadhaya Paspavanto, Chita Chandatamana, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Siyadveta, gadāgrajaḥ, Siddhasaris, Gaur Bhakti, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Pancha kalpatari bhaja, kripa sundhyaya bhaja. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Etina Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharani Nirvasesa Solnavani Pasati Men who are like hogs, men who are like dogs, hogs, camels, and asses, praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Śrī Kṛṣṇa, the deliverer from evils. So, it's the text, the purport is very pertinent to what is happening in modern day civilization. এই শ্লোকের তাৎপর্য, আচ্ছা ব্যাস, কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভের মতো মানুষেরা তাদেরই প্রশংসা করে যারা সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ কখনো শ্রবণ করে না। এই শ্লোকের তাৎপর্য আজকালকার সমাজে যা কিছু হচ্ছে, আধুনিক সমাজে যা কিছু হচ্ছে, সেই সমস্ত সম্বন্ধে অত্যন্ত
সুন্দর তথ্য প্রদান করে। A number of people on the planet are not interested in devotional life. বহু সংখ্যক বা এক সংখ্যক এই পৃথিবীর মানুষ তারা পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহী নয়। But the purpose of our human existence is to serve Lord Śrī Kṛṣṇa in devotional service. কিন্তু মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে সেবা করা। And the human form of life is so valuable, it's so expensive, it's so difficult to attain. এবং এই মানব অস্তিত্ব বা মনুষ্য জীবন এতই মানে দুর্লভ, এতই 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 লাভ করা এতই কঠিন। We come to the human platform after having to evolve through 8,400,000 species of life forms. আমরা এই মনুষ্য জীবনে আসি 84 লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে। I mean, it's like you work so hard, you accumulate so much money, and at retirement you got so much of money from the government, but you just use the money for intoxication. হয়তো আপনার অনেক অর্থ উপার্জিত হয়েছে, সরকার থেকে আপনি হয়তো অনেক অর্থ পেয়েছেন, কিন্তু যদি আপনি সেই অর্থ কেবলমাত্র নেশা করার জন্য ব্যবহার করেন, No investment. সেটা কোনো রকম ভাবে আপনি সদুপযোগ করলেন না। A human form of life is meant for the highest form of investment, devotional service. মনুষ্য জীবন বা এই মনুষ্যরূপী জীবন এটা হচ্ছে সর্বোত্তম প্রকারের নিবেশ করার জন্য বা ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য। And the process of this devotional service begins with hearing, the middle is hearing, at the end is hearing. এবং এই ভগবত সেবার শুরু হয় শ্রবণ দিয়ে এবং তার মাঝেও আমাদের শ্রবণ করতে হয় এবং শেষও শ্রবণ করতে হয়। Hearing, listening, chanting about Krishna's holy names. শ্রবণ করতে হয়, কীর্তন করতে হয় কৃষ্ণের পবিত্র নাম সম্বন্ধে। But why are majority of people on the planet, after acquiring human form, the rare human form of life, are not interested in this devotional service? কিন্তু কি হচ্ছে, এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে তারা এই মনুষ্য জীবন লাভ করার পরে তারা এই মনুষ্য জীবনের যথার্থতা বা তারা কাজে লাগাচ্ছে না। This is the very medicine for the cure of our repeated cycle of birth and death. But so many people are not interested in taking the medicine. এই হচ্ছে আমাদের জন্ম মৃত্যুর যে বারংবার যে জন্ম মৃত্যুর যে চক্র, এই চক্রান্তের বিশেষ ঔষধ, কিন্তু বহু মানুষেরা এই ঔষধ গ্রহণ করতে রাজি নয়। And this medicine, generally we take medicine in the mouth. কিন্তু এই ঔষধ সাধারণত আমরা মুখ দিয়ে ঔষধ গ্রহণ করি, or through injections, অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে। But this very medicine is taken through the ears. কিন্তু এই ঔষধটি কর্ণের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। The Bhagavatam, in the 10th canto, I think chapter 1, describes it as Shrotra Manobhiramat. শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে শ্রোত্রা মনোভিরামাত। The question is, why are people not interested in taking this medicine? প্রশ্ন হচ্ছে কেন মানুষেরা এই ঔষধ গ্রহণে আগ্রহী নয়? And the Bhagavatam gives the answer, because we are butchers. ভাগবতম উত্তর দিচ্ছে যে তার কারণ হচ্ছে আমরা হচ্ছি একজন কসাই। In other words, people who are not interested in
devotional life or in listening to the pastimes of the Lord are affected by the disease of meat eating, fish eating. অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে যে সমস্ত মানুষেরা ভগবত ভক্তির প্রতি বা কৃষ্ণের সেবার প্রতি আগ্রহী নয় তারা মাংসাহার করতে অভ্যস্ত। So those of you who have taken birth in India, you are highly blessed, because here you can see practically, you go to the temples and you see the people who are practicing, and then you can just follow. You come to the temple and there's no difficulty, it's nothing abstract. আপনারা যারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন আপনারা সকলে মহা সৌভাগ্যবান, কারণ আপনারা মন্দিরে যেতে পারেন এবং আপনারা দেখতে পারেন যে যারা ভগবত ভক্তি চর্চা করছে তাদেরকে আপনারা দেখতে পারেন। অতএব এটা আপনাদের কাছে কোনো ঝাপসা বিষয়বস্তু নয়। But the civilization that we are in, the ass, camels, dogs and hogs civilization, is not allowing us to fully participate in the hearing and chanting of Krishna's glories. কিন্তু আমরা যে সভ্যতার মধ্যে এখন বসবাস করছি এই সভ্যতা, যে সভ্যতা হচ্ছে কুকুর, শূকর, গাধা এবং উটেদের সভ্যতা, এই সভ্যতা আমাদেরকে ভগবত ভক্তি যাজনা বা অনুশীলন করার জন্য সুযোগ দিচ্ছে না। And we cannot blame the people in general, is the karma of the people in general. এবং আমরা সাধারণ মানুষকে দোষারোপ দিতে পারি না, কারণ এটা সাধারণ মানুষের কর্মফল। If you have a good karma, you are born in a high profile family, a very aristocratic family, you don't go into the streets and just despicably, talk to people. You're just useless, you have a very terrible karma. No, you sympathize with the people. এবং যদি আপনার কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারে বা ধনী পরিবারে জন্ম হয় তখন আপনি সাধারণ মানুষদের সাথে যখন মিশবেন তখন আপনি তাদের প্রতি একটু দয়া পরবশ হবেন এবং তাদের দুঃখ দুর্দশা সহমর্মী হবেন। Although people in general are not interested, we are Prabhupada, even Lord Chaitanya himself, devised a means by taking this medicine into the street for people to forcibly take it. শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তারা বিভিন্ন রকমের উপায় অবলম্বন করেছেন যাতে এই পরম ঔষধ রাস্তায় নিয়ে যাওয়া যায়, পথে পথে নিয়ে যাওয়া যায়। The dogs on the streets, if you go to offer them medicine, what will they do? They will bite you. আপনি যদি রাস্তায় কুকুরদের জন্য যদি কোনো ঔষধ নিয়ে যান তাহলে কুকুর আপনার কি করবে? আপনাকে কামড় দেবে। And the Harinam process that Lord Chaitanya himself inaugurated helps to transform society in amazing ways. কিন্তু যে হরিনাম পদ্ধতি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সূচনা করেছিলেন তা অত্যন্ত বিস্ময়ভাবে সমাজকে পরিবর্তন করছে। And the system that Prabhupada used was just to be able to create relationship with his followers. এবং শ্রীল প্রভুপাদ যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন তা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষেরা তার অনুগামীদের সাথে যেন একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে। He didn't present to them even rules and regulations in the beginning. তো এমনকি প্রাথমিক দিকে আমরা ওই নিয়ম বিধিনিষেধ ইত্যাদি দিয়ে শুরু করি না। I remember in the planting the seed, it is mentioned how at 26th Avenue, during the first initiation ceremony, then the devotees asked, so we want to take initiation, what is our commitment? আমার মনে পড়ে যখন 26 নম্বর দ্বিতীয় অ্যাভিনিউতে যখন প্রথম দীক্ষা অনুষ্ঠান শ্রীল প্রভুপাদ করেছিলেন, কেবলমাত্র তখনই
ভক্তরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঠিক আছে, আমাদেরকে কি কি বিষয়ে দায়বদ্ধ স্বীকার করতে হবে বা আমাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে? At that time, a very strong bonding has already been created. ততদিনে অত্যন্ত কঠোর এক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। And therefore, when Prabhupada told them they have to chant a number of rounds and they have to follow 4 regulative principles, they gladly submitted. এবং তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে হ্যাঁ, সকলকেই 16 মালা জপ করতে হবে এবং 4টি নিয়ম পালন করতে হবে, এবং তারা অত্যন্ত সহজভাবেই বা আনন্দ ভরেই তারা গ্রহণ করেছিলেন। To train an animal who is interested, who has vested interest in sucking its own blood, to train such an animal to come to chant the holy names of the Lord is very difficult. যে পশু তার নিজের রক্ত শোষণ করতে বা নিজের রক্ত পান করতে অভ্যস্ত, সেই রকম ধরনের পশু সুলভ বা সেই রকম ধরনের পশুদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আনয়ন করা বা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের অনুশীলন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং দুষ্কর ব্যাপার। So we should understand the type of people we are preaching to in the 21st century. তাই আমাদের বোঝা উচিত কি রকম ধরনের মানুষদের কাছে আমরা এই 21শ শতাব্দীতে প্রচার করছি। They are asses, camels, dogs and hogs. তারা হচ্ছে গাধা, উট, কুকুর এবং শূকর। So we have to devise different tactics to bring them to Krishna consciousness. আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের কৌশল অবলম্বন করতে হবে তাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আনার জন্য। Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki জয়। ও 8টা বেজে গেছে। We have 5 more minutes. Who said? কে বলছে 5 মিনিট আছে? হ্যাঁ, Okay. 5 more minutes. Because I was watching that time there. ও Maharaj, very good. Today is a special day, Pushpa Abhishek, and we should use the date for special meditation to increase the quality of our service to their Lordship, Sri Radha Madhava. আজ হচ্ছে অত্যন্ত বিশেষ একটি দিন, শ্রীকৃষ্ণের পুষ্প অভিষেক বা পুষ্যাভিষেক। এই দিনে আমরা ভগবানের উপর বিশেষ ভগবানকে আমরা ধ্যান মনন করব এবং আমরা আরও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব যে যাতে আমরা আমাদের ভগবত ভক্তিময় সেবা আরও নিবিড়ভাবে করতে পারি। People do not want to hear such hard topic. মানুষেরা এই রকম ধরনের কঠিন বিষয়বস্তু শ্রবণ করতে চায় না। I remember when I was active on Facebook, if even you quote, from the Bhagavatam, 10 canto, especially 11 canto, you quote from the Bhagavatam, even devotees, initiated devotees, they reach out to you to say, why are you talking like that? এমনকি যখন শ্রীমদ ভাগবতের থেকে আমি কোনো উদ্ধৃতি দেই ফেসবুকে, তো আমি যদি কোনো শ্লোক উদ্ধৃতি দেবো, এমনকি আমাদের ভক্তরা, এমনকি ব্রাহ্মণ দীক্ষিত ভক্তরা, তারাও আমাকে মেসেজ পাঠাবে, আপনি এই রকম ধরনের কথা বলছেন কেন মহারাজ? So I said, look, this is not me, this is the Bhagavatam. আমি বলি, দেখুন, আমি বলছি না, ভাগবত বলছে এই কথা। So I have a lived experience that even we don't like these hard topics. তো আমার এই জীবন্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে যে এমনকি আমরাও এই কঠিন বিষয়বস্তু পছন্দ করি না। Means time is up? Means confirmed. But as preachers, we are trying, we should follow the example of Prabhupada. We should feel humble and create connections when we are trying to bring people to Krishna consciousness. কিন্তু আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের
উদাহরণ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত এবং আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যাতে মানুষদেরকে আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আনতে পারি। If you go and tell someone, hey, you are living in an ass, camel, dog, or hog civilization. যদি আপনি কারোর কাছে গিয়ে বলেন, ওই আপনি এক কুত্তা, গাধা, উট, হ্যাঁ, এবং শুয়োরের সভ্যতায় বসবাস করছেন, they will tell you, if this is your religion, I don't want to be part of it. তারা আপনাকে বলবেন যে যদি এই হয় আপনাদের ধর্ম, তাহলে আমি ভাগবত পড়তে চাই না। So we have to see how we are presenting the philosophy without any compromise. At the same time, we should follow the example how Purport preached in the West in the early days, in the beginning. তো আমাদেরকে দেখতে হবে যে কিভাবে শিল প্রভুপাদ প্রচার করেছিলেন, কোন রকম আপোষ মীমাংসা না করে, আবার একই সাথে কিভাবে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের দর্শনকে উপস্থাপনা করা যায় খুব সুন্দরভাবে। In Bengali. All right, so we have to end here. It's time for darshan. এখন দর্শনের সময় হয়ে গেছে, আমাদেরকে এখানেই বিশ্রাম দিতে হবে। Thank you for participating in this Krishna consciousness. ধন্যবাদ এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়, হিজ হলিনেস ভক্তি বাসুদেব স্বামী মহারাজ কি জয়, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। নরসিংহদেব ভগবান কি জয়। জয় নৃসিংহদেব, 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 জয় নৃসিংহদেব, জয় নৃসিংহদেব। জয় নরসিংহদেব, 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 জয় নরসিংহদেব।